Com que després... Sí, i que es posin ells al mig. Molt bé, bon dia a tothom, els que esteu a la sala i els que esteu online. Soc la Laura Rahola, cap de comunicació de la representació de la Comissió Europea a Barcelona i seré molt breu. D'una banda, això, donar-vos la benvinguda en aquest espai, en aquesta aula Europa, que a nosaltres ens agrada dir que és la casa del debat europeu, un espai que compartim també amb el Parlament, amb l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona i que ens encanta veure plena de gent i sobretot de gent tan jove i amb interès per les institucions. De manera molt breu us repasso el programa perquè així veiem el que hi haurà durant la sessió i us dono alguns detalls pràctics. Ara fem una petita benvinguda. Bé, hauria d'haver començat també donant les gràcies al Colpis per voler organitzar aquesta jornada amb nosaltres. Va ser una iniciativa vostra i realment hem vist l'èxit que ha tingut. Per nosaltres és molt important també de cara a atraure el màxim de gent a les institucions i que puguem respondre en aquest interès i els dubtes que tingueu. I gràcies per descomptat als ambaixadors EPSO i UNICAT que després sentireu. Molt breument, tindrem, després d'aquesta benvinguda que fem tant la Comissió Europea com el Colpis, una presentació d'una companya de l'Oficina de Selecció de Personal d'EPSO que es connectarà online i diguem que abordarà de manera més pràctica el que és aquesta convocatòria d'oposicions i li podreu fer preguntes. Em deien tant des de la sala com online. Les anirem recollint i li podreu fer preguntes. Important que si teniu preguntes per ella, es diu Verònic Baix i com deia forma part de l'equip de comunicació d'EPSO, doncs si teniu preguntes per elles les feu en aquest espai que obrirem just després de la seva sessió. Perquè després l'acomiadarem i entrarem en el segon bloc, que és aquesta presentació que ens faran els ambaixadors EPSO i UNICAT i que després també al vostre torn podreu debatre amb ells i parlar amb ells. I després tindrem la cloenda a càrrec de la degana del Col·legi de Professionals de Ciència Política i de Sociologia de Catalunya, del Colpis. Simplement jo volia llançar-vos un missatge que crec que després es reforçarà, i és que, com deia, ens alegra molt veure aquest interès amb les institucions europees. Sabem que sou una generació de joves molt formats i que esteu, per tant, molt preparats per engegar aquestes carreres professionals. Ens agrada molt que tingueu en ment aquesta possibilitat de fer les carreres en institucions de la Unió Europea. I només us demanaria una cosa, que a més de joves formats, que com dic no tinc dubte que ho sou, sigueu també entusiasmats, és a dir, més enllà de la vostra capacitat, aquesta voluntat de contribuir a un projecte. Penso que és una bona cosa que les institucions es percebin com un empleador atractiu pel que fa a estabilitat, a sou, etc. Però sobretot el que crec que hauria de primar és aquesta voluntat i aquest desig de contribuir a un projecte que té uns valors, que té uns ideals i que, tal com està el món, són ideals que convé defensar més que mai. Per tant, us diria això, més sumar en aquest interès que tingueu i en aquesta formació que tingueu l'entusiasme que necessitem per defensar el projecte europeu. I ja està, Débora, et passo la paraula. Gràcies, Laura. Jo no m'estendré més perquè tot el que ha dit la Laura coincideixo plenament i penso que no val la pena que ho repeteixi, però sí que em toca agrair la comissió per deixar-nos aquest espai meravellós i per voler fer amb nosaltres aquest acte. Vull donar les gràcies molt especialment a la Clara Rius, que ens ha ajudat a muntar tot això, que com vosaltres és una jove amb molt talent i que estic segura que, espero que aquesta sessió sigui de molta utilitat. Feu preguntes, intentem que sigui familiar, que sigui dinàmica,
als ambaixadors UNICAT i ambaixadors EPSO, que sabeu que és un programa que fa que les universitats tinguin una persona formada que és la carrera professional i les opcions que ofereix la Unió Europea. Aquí en tenim dos, però són un grup de gent molt bona que a més han tingut l'oportunitat de formar-se també a Brussel·les i que han fet una presentació fantàstica, que ja veureu. Llavors aprofitem el moment que estem aquí per fer preguntes, per resoldre dubtes i per compartir experiències. Dit això, doncs comencem. S'hauria de... Bonjour tout le monde. Je pense que on m'a donné l'autorisation de parler maintenant. I think I will do it in English, but I was so inspired to listen to Spanish, so I started speaking French. So I have a presentation here. I can't see any of you, so I'm operating a little bit in my own world. But I will show you, I will give you a presentation where I will have 3 parts. So as you wish to have some specific information in regard to the AD5, I will concentrate on that in the first part. The second part, I will talk about the other types of contracts that are possible to achieve within the European institutions and that we organize it as EPSO. And then finally, I will talk about the internship. I can't see anybody, so I hope that's... Hi. Veronique, sorry, this is Laura from the European Commission representation in Barcelona. Okay, you can't see anybody, but you are not speaking on the back room. I can assure you that we have a room full of young people, very interested, and then we have also a lot of people connected online. We have had 300 people registered for this, so there is a high interest. I'm sorry you can't see them, but I can tell you they are listening to you very, very carefully. So thanks, and okay. Go ahead. Thank you very much. That's very reassuring. So, in fact, so my name is Veronique Berger. I'm working for EPSO, as probably many of you know, or for those of you who doesn't know, EPSO is part of the Commission in the sense that we are an office which is independent because we serve the needs of not only the Commission but all the other institutions, which means that we are interinstitutional in the work that we do when we organize a selection procedure. Again, here, very important to stress that we are organizing the selection procedure, but the recruiting services are either the other services of the Commission. We ourselves are a part of that as well, when we want to recruit people after they have passed competition, and the other European institutions. So this is the mandate of EPSO to organize the selection procedure. So I wanted to show you how many of the stakeholders we are serving. At this stage, I can yes, very good. So these are the other European institutions that we serve. Among them, you probably recognize the logos of the Parliament, the Council, the committees, the European External Action Service, the European Court of Justice, etc. So those institutions are actually the one giving us the opportunity to organize selection procedures that we then launch within EPSO. Then I will start by just giving some highlights on what we are looking for. As you might appreciate from our website, so everything is on EPSO's website, the EU Carrera website. We are looking for different profiles depending on what the other institutions are asking as profiles. But in general, as you will see for
the one which you might specifically be interested in, the AD5, which is still open until the 10th of March. So you still have time if you haven't uploaded your application. We are looking for every profile in the AD5. So there's no requirement to either be a lawyer or economist. It's actually all the profiles that are actually valid. And these are the different types of profiles that we are actually organizing recruiting procedures for within European public administration: economists, finance officers, auditors, external relations specialists, communication specialists, etc. But this is not the 85. This is in more general terms. So, and I will come to the 85 a little bit later. Then what we are looking for when we organize competitions is, of course, EU national, so the 27 member states. The only exception for the EU nationals is when we are looking for trainees, but I will come to that in the third part of the presentation. Then we are looking for candidates who actually have a minimum of 2 EU languages, so no specific requirement to which language, as long as you can prove that you have 2 EU languages. We are looking for graduates and non-graduates in general, and the 85 is a graduate, what we call a graduate profile that is required at the bachelor level. So we are not, sometimes we're looking for a higher level than bachelor. But in this particular case, the 85 is a bachelor level. It's the lowest entry level for academics. And then, of course, motivated and skilled colleagues. Then I wanted to tell you what we can offer. We offer interesting and challenging work. I think I can witness tonight. I have my career in the European institution has been throughout the different institutions, and also within the Commission I have worked in different fields. That's one of the very positive advantages of working for the European institutions, that you are really encouraged to seek training, to achieve new areas of skills, and you are really supported. The training program of the European institutions is enormous. So I myself personally, I've worked within IT, within external action, within fishery policies, within now the youth, so you. And within EPSO to actually try to attract and make sure that you are encouraged to apply for competitions that we organize. Of course, we also offer international working environment. You are going to work with people from the different European member states. You're going to switch from one language to another on a daily basis. You are going to be cared for in terms of work-life balance, and there are plenty of well-being initiatives as well. And then the job mobility, as I mentioned shortly, is very important as well. And also, maybe I should say that the compensation and benefits are very attractive, because we know very often that people are asked to move from the country where they were born, and that requires some compensation when you are an expatriate in one of the European institutions. Most of them are located in Brussels. Most of the jobs are in Brussels, but there are a lot of jobs as well in Luxembourg, which is very important as well to encourage people to look at Luxembourg as well, and Strasbourg as well, and also the external action service, which is spread around the world, but also in the national representations as well. So you have in each member state
you have the representations as well. And on top of that, you have agencies in a different member states. So there are plenty of opportunities. Then what I encourage you to do is to get familiar with our EU Career website, where we post everything new, all the information in relation to competitions coming up, and materials for competition is posted on our website, so EU Career EU. So now I would like to start with the first part. So this was general information. Let's start with the part in relation to the competition for permanent positions. So EU civil servants. So this is more specifically the AD5 that you are interested, I suppose. And this is a permanent position competition to become an EU servant for life, if you wish, but at least that's what is offered. So in terms of what it means, it's a graduate competition. So all diplomas, as I said before, the AD5 is actually is accessible for any diploma, any field, as long as you have 3 years of education, so a bachelor degree. When we publish other competitions, so this is not the AD5 specialist competitions, it's the grade AD6, 7 or other, but that will be something that you can look at, because today I know that the AD5 is actually the one that you are interested in. So what is, I'm sorry, I have a little bit difficulty in moving the cursor. I hope you can see well the screen behind me. So the competition timeline. So here I might as well give you very specific information in terms of the competition timeline for the AD5. So at the moment, as you know, for the AD5, it was open in February and it will close on the 10th of March. So applications are coming in from the 27 member states, and that will be, these applications will be entering into the system until the 10th of March. From the 10th of March, thereafter, the application period is closed. And from then on, EPSO starts looking at all the applications. As you might appreciate, there will be a lot of applications for this AD5. And there will be a bit of time before we can actually communicate to all the applicants when they will be sitting the test. But when this work has been assessed within EPSO, everybody will receive within their account an information on when the test will take place. It will be an online test, as you know, probably, and it will be composed of different tests. So the first type of test which will be grouped together is what is called the reasoning skills test, which is composed of 3. So it's a block on the left-hand side of the screen, and it's composed of verbal, numerical, and abstract reasoning. So, and that will be in your first language. So this is where it's important to have in mind which languages you want to choose as your first language and second language. Here, it's very important to say that you choose a language that you feel at ease with. It's not linked to your personality, your nationality. So you might have a Spanish nationality, but you want to do use the first language that might be the strongest one for you, which could be French or German or Portuguese or whatever. And the second language, again, is not linked to your nationality, which is the language in which you will be tested for the other tests that will come later the same day.
So you will have an EU knowledge test, and you will have a digital skills test. Again, it will be a multiple choice questions, and it will take place a couple of hours after the first one. Then the final test would be a written test, and it will be in your second language as well. So it will be a half an hour, 45 minutes, I can't remember, but you will see, I'll show you on the next slide, you will have the details of that. In terms of the whole timeline, so from the 10th of March, then the process will be for us to process all the application, to send you information. You will sit the test. All tests would be marked. And then at the end, there will be a reserve list. For this particular AD5, there will be around 1,500 people put on the reserve list. And it's only after that, when you're on the reserve list, that of course the recruitment services and institution will start contacting you to have interviews with you in order to join one of the other one institution, European institution. So this is something that will take, as you can appreciate, it will take some time. We assess 10 to 12 months, but again, it depends on how many applicants we will receive. So I'm moving the cursor the wrong way. So yeah, I don't know. Normally I encourage people to not hesitate to ask questions, but since I can't see you, I can't really assess if there are any questions burning from the first part. So Laura, just let me know if you think you want to bring in questions that you can see are already valid from the first part. Veronique, yeah. If you want, I will ask if there's any question in the audience. Yeah. No, so far is so good, so you may continue. Thank you. Okay, perfect. So in terms of the AD5, what is important to note is to read very carefully the notice of competition, which is again posted on our website. And I'm sure if you have applied, I'm sure you have seen it, but it's very important because it's one single document where everything that I'm saying today is explained. I know it's a little bit heavy-handed in the sense that you have to read a legal document, so to speak, but it can be quite useful for you to, I would encourage you to read it. And everything I'm presenting here is actually in the notice of competition. So for the reasoning skills, so the first part of the test, which will happen in the morning, typically, where you have verbal, numerical, and abstract reasoning, there will be 20 questions for verbal reasoning, 10 questions for numerical, and 10 for abstract. And the duration, as you can see, is different. The score is also different. As you can see, there's an emphasis on the verbal reasoning. And the pass score, which is important, is also quite important for the verbal reasoning. So, of course, if one should guide you, and this is me talking personally, from those figures, I would make sure that if I don't have a lot of time, that at least I am trying to train the maximum on verbal reasoning, because this is going to be quite important, as you can see from the combination of scores. And also because you need to have a pass score. So people at this stage, everybody with a pass score will actually be then going to be tested or assessed for the second part, which is the
EU knowledge test and the other parts. So the EU knowledge test, again, it's 30 questions and 40 minutes, so you have a little bit longer, but it might have contained a little bit more text. Then you have the digital skills test. Very often people ask me, what do I need to train for that? Well, in fact, it's not, you don't need to be an IT specialist to pass the digital skills test. It's actually about making sure that you have worked with office equipment and you know the what should I say, digital landscape, which is would be a normal landscape for you as a student. So it's not, you're not meant to be tested on whether you can program, etc. It's really to test your ability to work in an office environment. Then the last part, which is probably the written test. Sorry, my cursor is very volatile on my finger. So the written test will be a free essay. So there will be a statement, and then you are supposed to write some kind of essay based on the question that is asked. Again, if you look at on our website, we have some online testing that you can test out, and you will see how the written test typically looks like. It's typical that you have an assignment, your director is asking you to do a certain thing, and you have to produce, or whoever, your superior will ask you something, and you have to produce it within a certain time scale. And it will be again on your second language. So what you see also that you need, it's a scoring of up to 10. So this is also an important part of the tests. And here we assess written communication skills. So this is for the different tests. Then when you look at the overall scoring, and it's actually a combination of the different tests, then you can assess what is important to train if you have limited time. If you don't have limited time, then obviously I would encourage you to train everything. But if you don't have that much time, then it's very important that you look at what is being assessed and what it requires for you to be able to be in the pool that is taken from one test to the other one. And as I mentioned before, at the end, then you have the reserve list, and this is after that you start having contact with the institution, and you get job interview and recruitment by EU institutions. So this is a process. I wanted to maybe open for questions now, but before I do that, I wanted to inform you that the tests are actually on our website. We will upload some more tests within the next couple of months to make sure that those who have already trained on the old ones that were there already, that they have new material to use. Yeah, and where do you find the support? Well, there are many opportunities in the member states. So again, you will find it on our website, the contact person in each permanent representation in Brussels. So for instance, the Spanish permanent representation in Brussels, they have a contact person that is normally able to provide some kind of support. Not all member states have the resources to do so, but at least there is a contact person, and you can contact this person. So here I have taken an example of the German, where you have the details.
but all member states have the contact details where you can have a look and see whether they do something specific for you. But in a certain sense, what we are doing today is also a support for you, which is not necessarily something you can find on our website. So this is the first part. I can imagine that this might be interesting for you to have more details on the AD5 competition. So I would think that we could open the floor for questions now, if Laura agrees, and you agree as well. And Yes, remember, no questions are stupid. Is there any question? Yes, there's one question, Veronique. One moment. Very good, very good. Hi, thank you for taking the time to give us information today. I don't know if you're the one to answer this or not, but I wanted to know more about the support we can get. Because for Germany, for example, there's clearly a person and you can find who's going to support you in the training and stuff. But for Spain, there's barely any information. So I was wondering if we can know more about the support we can get from the Spanish government today. Okay, I haven't looked recently under Spain whether there's a contact person, but maybe somebody in the room has a possibility to answer that. But as I said today, organizing this event today is really one of the initiatives that are meant to support you. You will get also the presentation, where maybe that's more useful for you to have the presentation as well. Yeah, that's all I can say for Spain specifically. We have a contribution from our EU ambassador here. Yeah. Hello. Okay, it's working. I'm assuming I need to answer in English. I think all of the information for Spain is in the Ministry of Foreign Affairs website for sure. Like if you Google it, it needs to be there because they do have like a public sort of academy, but then you also have lots of private academies like Ya Somos Europeos that like help you go through like all of these very complicated process, quote unquote. But they are like academies, they're programs, like for sure. I can search for it later and email it to you or something. Thank you. Veronique, we have also another question online. Yeah. There's a person asking, in order to apply to any of these positions, do I have to be born in one of the EU countries? No, you don't have to be born in any of the European countries, but you have to have a diploma. So let's say the AD5, which is coming up here, which is open now. If you want to apply, you were born in another country outside Europe, you just have to have a bachelor degree, which is certified by one of the 27 member states. So you don't need to have done your degree in the 27 member states, but you need a certification from the one of the 27 member states. Thank you very much. Is there any other question? Yes? Okay. Okay, hi Veronique, it's Clara from the representation, and we're going to share some other questions that are online, okay? Yes. Perfect. So they are asking whether the reasoning skills test is based on the EU or it's more general. So the question yeah. So the reasoning skills test, so it's a three, the one we looked at on the left-hand side, maybe I can just show it know what we are talking about. So the verbal reasoning, the numerical reasoning, and the abstract reasoning. No, it's not linked to EU.
It can be anything. So numerical can be statistics. You have to quickly analyze, which are based on food production outside Europe or in Europe, but it's not linked, and it doesn't require any prior knowledge to be able to do, for instance, any of those, the verbal, numerical, and abstract. The abstract is where you have to, you will see different figures, and then you have to find the one which will be logically following. Again, no prior knowledge is, apart from have tried it out, and that's why I encourage you to have a look on our website. The verbal reasoning, again, it's a statement, and then you have to find the matching conclusion with 4 different options. Again, it can be any subject, nothing not related to EU. But I will encourage you, if you haven't, some of the member states are not, the educational system in some of the member states is not emphasizing these kind of skills, or you haven't necessarily seen them in your throughout your education. So that's why I would really encourage you to have a look on our website and try them. There are many. It's under sample tests, so you can see how they work. And most people don't get it right the first time. I wouldn't want to encourage you to be in a situation you haven't really seen it before, and then you go, you have the test, and you think you can improvise. I don't think that's a good method. I think you really you need to have seen it before, because that prepares your mind to actually be quick, because you are tested on time as well. So yeah, that's for the reasoning skills. So nothing about EU. Perfect. Thanks, Veronique. There's another question. Okay. So Laura is asking, would you recommend us choosing Spanish as the native language for language 2 in the written test, or perhaps selecting another language that we're comfortable with for the first one? That's very, very often and increasingly that's becoming complicated for people, because you are so talented in language, your generation. So you have many, you can use many. Personally, I did my education in Denmark, so I actually chose my first language in Danish. But I actually realized that might not be a good option for everybody, because it might be complicated to know the terms in your mother tongue if you have worked, for instance, in English throughout your education, or in French, and you have seen when you train, for instance, that you train in English or French or German, then it might be complicated to be able to do, as you say, the written test in your mother tongue, or what you consider your native language. So it's very, very difficult. And I'm often asked that question, and I find it difficult to give advice, but you have to think about it carefully, because you have to be able to understand verbal reasoning. So it will be a statement in the language 1 that you choose, and you have to find the closest as a statement that comes to this statement. And maybe you need to be very strong in the language that you choose, language 1, to be able, because remember again, the reasoning skills is actually a requirement to be able to pass to the second step. So yeah, I find it very difficult to say anything definite about that, but it is something you need to, and you can't change language. Once you have chosen, you cannot change. So you think about it carefully before you choose. Okay, we have, thanks Veronique, a couple of more questions. After the application for the AD5, when are the tests taken? Well,
As I said, I would love to be able to tell you exactly when, but it all depends on how many applications we receive. And we have received a lot. A lot. I mean, if you are in any connected to any of the information on LinkedIn or Facebook, or you will see that there are many. So it will take some time to process, because what is happening once the application period is closed on the 10th of March, then of course we need to assess whether all thousands, really thousands of applications are actually properly in the system. And then from then on, we can actually start looking with the number in mind and see whether how feasible it is to organize the competition on a certain date, taking into account requirements of some holiday periods for some countries, etc. So there are many concerns. So it would not be the day after, that's for sure. It would take some time. So you have time to, so the good thing here, you have time to train. Okay, perfect, Veronique. And finally, does the EU knowledge test have any specific topics? EU Yes, knowledge? it is linked to studying. Yes. Yes, it is EU knowledge, but it's, as I showed very briefly, it will be general EU knowledge. So of course, when you want to train, because it's EU knowledge is enormous, it's very big area. So what should you focus on? It's actually, again, very difficult. EU knowledge is so many things. As you know, as a student, you know what you have studied, and you know that it's endless. I would, but again, it's my personal recommendation. If I can give you, if you want any personal recommendation, to have a look at what are the topical issues within the EU, to understand the EU decision-making process is crucial. Because you might get, I mean, it's likely that you will get questions on decision-making process, not the process itself, but you have to understand it to be able to answer a question. For instance, one that you will find on our website, a typical question is, who decides the budget in the EU? And you need to understand the decision-making process to be able to answer correctly, whether it's the Parliament, the Commission, or the Council. So these are the type of questions, but for those of you who have studied EU administration or EU matters, you know how large it is, and you need to have an understanding of the EU decision-making process, budget process. What are the topical issues? Personally, I would look at the multi-annual financial framework, which is where all the policies area are actually in the budget provisions, but it's a very high level, and then you have to, but I think each of you will find your way into that. But it is complex, I realize. Okay, thank you very much. I think if you wish to continue, there's no more questions. Okay, perfect. So, so the first part was mostly about the AD5 and general contracts, which are actually for life, if you want. Then you have the other type of contracts, which might be easier in terms of passing the test, but to be able to pass the test, it might be a little bit more complicated. So these we call the contract agent contracts. So it's a different type of contract altogether, because it's not for life, so it has a time limit. The competition is not as strong, I would say, but on the other hand, you need to already be invited to sit a test.
So it's not an open test that we announce. We do the tests are announced on our website, but then you need to be invited by a recruitment service to be able to sit what we call the cast, the contract staff cast. That might sound a little bit complicated, but yeah, that's a different type of contract that might be sometimes more accessible to you. So there are also other opportunities, but I will concentrate on the contract staff cast procedure. You can also try temporary staff, interim, trainees, which I will come to afterwards, seconded national expert, and freelance. But seconded national expert, you actually need to already work within a national administration in your home, in the country where you are based. And freelance, you need to be linked to some kind of contract that somebody or yourself have won to be able to work as a freelance. Temporary staff is, there are less of them. Interim, again, it's a different type of contract, but again, you need to have contact with the recruitment service who is really interested in recruiting interim staff. So for the contract staff cast, there are different groups. So most of you, if I'm not mistaken, have a bachelor or on the point of having a bachelor. So it would typically be the function group 3, so from 3 to up. And up is depending on your professional experience, if you have any. The other one, group 1 and 2, which you can also try to pass, even though you have more than what is required, because for function group 1 and 2, you don't need university education. You can have your A level. So that's the different groups. Then when it comes to what we publish on our website, we actually have always those type of contracts open. So again, I encourage you to have a look, because you need to, the first step is actually to identify which one you are interested in. So let's say law, there's one on law here. And there are 2 function groups which are available. So 3 for those who don't have any professional experience, and 4 for those who have. Then you click on the application for this one, and then you have to, of course, fill it out. So this is what is meant with registration. So you have to create your own profile. You have to upload all the necessary information. And then it's really, this is the part which is getting a little bit more complicated, because then you need to contact a recruitment institution. So as I mentioned before, we work for all the European institutions that I mentioned at the beginning, the External Action Service, the representations in the member states outside. So you need to basically have somebody, a sponsor within one of those, who actually sends you to the test, which is called the cast. And it's not as heavy-handed as the one I showed you before. So you need invitation for testing, which we organize. Normally we do it every month, every second month. So there was one in January, there will be one in March, beginning of April. And then the whole process is actually, once you're invited, you sit the test. I will show you what the test, how it looks like. And then basically, if you pass the test, then you will be interviewed directly. And then it can be very fast recruitment time. But you need to be invited, and
you need to pass, of course, a test. The test is actually less comprehensive than the one I showed you before. But it is still reasoning skills that you need to train. Yeah, that's, I think, what I want to say in terms of contract staff selection time, that it's shorter, it's a little bit different. And it's not for life, but you can be a contract staff for 6 years in one institution, then you can move to another one. There are many people who have been contract staff from all their career in European institutions. So, yeah. That's what I wanted to say about contract staff. If now any questions there? Are there any questions concerning CAST? No, it's okay. Oh, one question. Okay. Oh, very good. Hi, good afternoon. Thanks for sharing about the process. My only question is about the age. Is there a limit age for us to submit for the applications in general? Thank you. No. I think there was a certain time where there was 2 years before you, or a couple of years before your retirement age. But hearing from your voice, even though I couldn't see you, I don't think you are 2 years from retiring. So I don't think you are in any danger. But we don't have any limits. And the same for traineeship, which I will come to now. Yeah. Any other question? No? Okay. Thank you. You may continue, Veronique. Thank you. So in terms of traineeship, as you might know, that all institutions have their own traineeship program, the different institutions, different agencies, different delegation, different representation. So in fact, maybe not the representation, I can't speak to that, but for the Commission, it's called the Blue Book. So when you hear the term Blue Book, it's actually for the Commission services. The other institutions call it differently, the committees, all the institutions have their own framework. So I can only speak to the Commission one today, but I can indicate to you on our website, you will find traineeship opportunities, and you will find where to look for application periods, details for each of the institutions. You just need to find the institution you're looking for instance, their Court of Justice, and then click on there, and you will see the information in terms of traineeship, because not everybody has the same time limit or the same time span as the Commission. Everybody works in different ways. So, but in terms of the Blue Book, and again, the requirements are not the same for all institutions, but for the Blue Book, which is probably the largest one, it's you just need a bachelor's degree. You need to have 2 languages. So in fact, it's like I mentioned for the AD5. But here, the difference is that you don't need to be a EU citizenship, so it's open for outside member states. And the other requirement, which is different, you need at least to have one of these 3 languages, which are shown here, which is English, French, or German. So if you're Spanish, then you need as a second language, or you need as the first language, one of those 3. So it means that when you apply, you have to demonstrate that you master either English, French, or German. There's no age restrictions. Our last intern was 50 years old. So there are no age limit. And then again, mind the deadline,
like everything else I've been saying so far in terms of the competitions and application period, there's no possibility, there's no forced measure in terms of the deadline. And when the deadline is indicated, you really have to respect it and make sure that you respect it and look at the time. When it says 12 o'clock, it is literally 12 o'clock. It's not at 5 in the afternoon. It's very important to look at the deadline. And it's to give everybody the same possibility, to be open to everybody with the same information and not giving any leeways to some and not others. So please, the deadline is very important. And then another requirement, if you want to be have an internship in the Commission, is that you shouldn't have had an employment of more than 6 weeks in one of the other or one EU institution, because it's meant for you that have not had any prior employment in the EU institution. So it's actually to be acquainted with the EU work for the first time. So no more than 6 weeks of prior EU employment. And again, what I'm saying here is not applicable to the other traineeship programs of the other institution. Everybody works in different way. And also in terms of how long time you can be a trainee. For the Commission Blue Book, it's from March till October. I know in some agencies it can be up to 1 or 2 years. So I would encourage you to have a look at the list and then check out all the institution agencies and see what they offer. And the time as well, whether it suits to your education when you finish. And then in terms of the Blue Book traineeship, it's 5 months. It's from March to July that you apply. So normally it should actually open now in March for the period in October. So have a look at the website, our website, where you have the traineeship, and I've indicated here the link because the Blue Book traineeship is open now for application. Then in general, we receive 12,000 applicants, and then we check the eligibility, the ones I mentioned before, in terms of do you have a bachelor degree, do you master one of the 3 languages, etc. And then from then on, 2,500 are pre-selected for the what is called the virtual Blue Book. And then out of those, 1,000 receive an offer per session, so twice a year. So that's about the Blue Book traineeship. I did not expect to show more. So do you have any questions to that? Thank you very much, Veronique. It was all very clear, and also very important that you mentioned that it's now open the possibility to go for a Blue Book. So this is also something to take into account. I don't know if there's any question. There's one question, and then we will finish this part. Good afternoon. I had a question. Good afternoon. Yeah. I had a question about the Blue Book traineeship, because it says you need the bachelor degree certificate, and you actually need to have finished the degree. So you would need, I looked this up, and you would need to apply for the one from March October, to July. you mean? Yeah, October, yeah. Sorry. I think what you mean is that you don't have the certificate already. You will have it in June probably. Or so July, so the question is that he has to wait until October probably. This is what you are asking? Yeah, and it would be the 5 months from March to July from next year. Yes, exactly. Correct.
in fact, what I wanted to say when you're talking about the degree that you don't have yet, unfortunately for this round of Blue Book traineeship, if you look at the 85, you don't need to have your degree by the 10th of March application period. So that's a novelty as well, to allow those who actually finish their degree this year to apply for the 85. You don't need to have it before the 10th of March. So it means that you can apply, which is different from what I just said for the traineeship. So that's why I mention it. So for the 85, you just have to upload your certificate by September 2026. Okay, thank you. It's different. I know it wasn't your question, but it's just to give you hope. This is a very relevant information. Yeah. We have another question. Yeah. Hello, good afternoon. I have a question about if it would be possible to apply to more than one type of traineeship at the same time. Yeah. Go for it. I mean, apply for everything because you never know what will come up. And I know most people actually apply for a lot. And then all of a sudden they might end up having to choose between the Blue Book and the Parliament's traineeship program. So really do. That's why I encourage you to have a look at all the different timing and then apply for as many as possible. But do it. Don't apply en masse. Actually, make sure that you apply with a motivation which is linked to the institution. Okay, thank you. Okay, any other question? Two more questions. I think we would do this the last two ones. Yep. Okay. Yeah, so good afternoon. My question was, seeing that there are 12,000 applicants usually, and only roughly 1,000 end up getting an offer. So it's very competitive, obviously. What profile or what difference is there from the ones that do get an offer and the ones that don't? So what profile are you looking for in this traineeship? Because if the only requirement is a bachelor's degree, what exactly sets apart some applicants from the others? Well, again, I think if you look at it from a perspective of the one who needs somebody, so the commission services, so they will need trainees. You have to put yourself in the shoes of the commission services. So in fact, you have to, in your motivation letter, in your CV, make sure that you emphasize areas that you have either interested in, or you have studied, or you are intending to study, that are relevant for the commission services. If it's the commission Blue Book traineeship that you are applying for. So remember, and then again, make sure that you don't, I always say that, but make sure that it's unique, that you really make it easier for somebody to grab the information and see what you actually, who you actually are and what interests you have. So motivation lessons that are written by yourself, where you actually have used your own, who you are, and it clearly comes up. Because again, nobody reads 12,000 applications. So you use keywords. Let's say the commission service for finance is looking, or for budget, for instance, is looking for trainees. They will look for somebody who has actually, where the EU budget comes up, or where the multi-annual framework, or other keywords which are linked to the area of activity. The DG Energy will look for those keywords. So it's up to you as well to project yourself into where you want to go. If you look for the Blue Book traineeship, it's because you want to work in the commission, and
I would advise you to have an idea where you would like to be, in which part of the policy areas that you would like to be, because then you will shape your motivation letter and your CV accordingly. Okay, thank you. That was very helpful, actually. Thank you. Okay, and there was a last question. Good afternoon. I just wanted to ask, because if I didn't misunderstood, both the testing and the interviews were online. So is there like any fairness policy to check for EA or kind of like any new ways to check an applicant is not using illegal or fraudulent means? Yeah, but that's why it takes a long time to set up online testing, because we have to make sure that everybody is given the same condition, but also applies the same conditions that is fair for everybody. And that requires testing, so prompting, there will be, but you will see that again, look at our website with the new service provider, which is called OAT, which is the one we use now. And how the test looks like, because you will have to go through different prerequisites before the online testing. There will be a period where you will have to install a system that allows us to actually be able to monitor what you would be doing on the day of the testing. And this to avoid cheating, that you have somebody sitting next to you, for instance. So there will be checks of your environment. Again, all that will be recorded, that there are no other devices that are detected in the room by the system. And the system can be very sensitive to all that. So sometimes it's actually also something we need to work on to make sure that it doesn't disqualify everybody because you have a printer next door, if you understand what I mean. So this is part of the checking that we will be doing, and you will be submitting yourself with all the data protection that we have in place, obviously, but you will have to submit yourself to some kind of check that we are doing to make sure that nobody is cheating. Thank you. Did we answer your question? Yeah. Okay, so if there's no more questions, we will now thank you very warmly. Veronica, I think it was, you have an applause from the room. It was a very interesting first-hand information, very useful for all the people that want to apply. Thank you very much. Thank you. And Thank you. okay, so And we good now luck. move forward to the second part of the session, and I change to Catalan. Donem la benvinguda a dos ambaixadors, Unicat i EBSCO, que ens ajudaran ara a veure tot això que ens ha explicat la Verònica des de la perspectiva més de l'estudiant, dels candidats, no? que sou vosaltres. Tenim l'Imad Benesú, que és ambaixador EBSCO i Unicat i estudiant de grau de Medicina a la Universitat de Barcelona, i l'Edith Bosch, que és ambaixadora Unicat i estudiant del grau de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull. Us ho he dit abans quan hem començat, però us ho repeteixo molt ràpid. Això és un programa molt interessant d'EBSCO, però també del Consell Interuniversitari de Catalunya, que promou que totes les universitats catalanes tinguin un representant que ajudi i faciliti aquesta carrera professional en les institucions, o almenys en la bombolla europea, que ara veurem va molt més enllà de les institucions. Us dono la paraula i heu preparat una presentació. Laura, no sé si... Clara, no sé si es pot posar. Ara. Doncs us dono la paraula. Vinga. Molt bé. Doncs molt bona tarda a tots i totes. Primer de tot, benvinguts, benvingudes, tant a les persones que heu vingut aquí com a l'online. Esperem que pugueu gaudir molt, i que estigueu gaudint molt d'aquesta sessió.
D'entrada, ens presentem. Jo soc l'Imat, com bé ens han dit. Soc estudiant de Medicina i m'he animat una mica a explorar tot aquest món de la Unió Europea, especialment perquè de cara al que seria estudiants de Ciències de la Salut, molts cops sembla que és només per estudiants de dret, de polítiques, d'AD, etc. I jo vinc avui a intentar desmentir una mica aquests mites. I m'acompanya la meravellosa ambaixadora, l'Edith. Hola, jo sóc l'Edith, jo sóc l'ambaixadora de la Universitat Ramon Llull i de fet teníem una altra ambaixadora a la sala, que és la persona que ha marxat, la Sasha, que ella és l'ambaixadora de la UPF, i veig a la sala 3 persones de la meva universitat, llavors doncs magnífic tornar-vos a veure de nou. I jo estudio Relacions Internacionals, estic a últim any de carrera, per tant jo sóc el perfil, diguem, més típic del que busquen les institucions. Bé, doncs si podem començar, d'entrada, doncs si podem passar, sisplau, a la segona diapositiva. Super. Doncs avui la nostra presentació resumirà principalment en què és la Unió Europea. Especialment parlarem d'anar més enllà de la Comissió del Parlament, que és el que sempre es menciona i el que sempre s'explica, i intentar aclarir una mica, mínimament, tot el gran univers de les institucions i agències de la Unió Europea, que no són poques. Llavors parlem també de tot el que són oportunitats de pràctiques, trencar mites i, sobretot, una de les preguntes que heu fet, què es busca per ser el candidat o candidata ideal? Quin perfil he de desenvolupar, en qui m'he de convertir perquè em diguin «Toma, eres el campeón, el que se lleva la plaza». Per tant, donem tret de sortida a aquesta meravellosa presentació. Següent diapositiva, sisplau. Merci. Un mite molt estès és treballar a la Unió Europea és per pocs privilegiats. Fals. I avui venim a demostrar que efectivament no és veritat. I és que, xifres, aproximadament tenim 50.000 funcionaris i funcionàries, agents, etc., treballant a les institucions europees. Per tant, pocs, crec que no és una paraula que sigui fidel a aquesta xifra. Després, cada any tenim més de 1.800 becaris, només al Parlament, i parlem sempre de que tenim moltes agències, tenim més de 30 repartides per tota Europa. I, per si fos poc també, habitualment se li dona la benvinguda a tothom independentment del seu perfil acadèmic. Per tant, no només, i ho diu un estudiant de Medicina, no només demanen gent de polítiques, de dret, d'AD, de relacions internacionals, qualsevol perfil acadèmic és benvingut i, òbviament, adaptant una mica a la convocatòria, però tothom pot tenir una oportunitat. Per tant, el que busquen les institucions europees, moltes gràcies per aquest puntero, anirà molt bé, el que busquen les institucions europees, principalment, a veure si funciona, és tenir gent motivada, multilingüe i compromesa. I ara doncs, farem una mica èmfasi en aquests punts. Abans de continuar, jo voldria fer una pregunta, almenys a les persones que esteu aquí físicament, perquè els que esteu online no us puc veure. Quanta gent d'aquí està encara estudiant el grau, la carrera? Podeu aixecar la mà? Uau, vale, ok, perfecte. I quanta gent d'aquí ja esteu màster, treballant? D'acord, sou la minoria, em sap greu. La nostra presentació sobretot és per als que sou com nosaltres, que estem estudiant i estem a finals de carrera. Aleshores, els que estigueu més en temes professionals, crec que la AD5 és el que més us interessa, però tot i així, crec que el que explicarem, faig un punt d'incís, crec que és igualment interessant. Volia fer-vos aquesta pregunta. Uau, vale, m'encanta aquest punter. Crec que moltes vegades, quan estem estudiant sobre la Unió Europea, ens centrem molt en el Parlament i en la Comissió i, com heu vist ara amb la presentació que ha fet la Veronique, que l'ha fet perfecta, ens ha explicat què és la Comissió i que pots fer les Blue Book i tot això. Està tot molt bé, però la Unió Europea és gegant, és a dir, són 27 estats membres, hi ha moltes institucions, com podeu veure, i possiblement hi haurà una d'elles que us cridarà més l'atenció o que s'alinearà més amb els vostres interessos, tant professionals com personals. I per tant aquí us hem deixat un petit recull de les institucions principals de la Unió Europea, el que nosaltres anomenem l'univers, una mica com els Avengers, que sempre diu l'Imat. Per exemple, si us interessa molt l'economia i heu estudiat relacions internacionals, doncs potser us interessa fer unes pràctiques al Banc Central Europeu, i això no està a Brussel·les, això està a Frankfurt, i això són coses que normalment no es diuen i consideràvem molt adients mencionar-vos. Per exemple, el Comitè de les Regions és un edifici xulíssim, o sigui, de veritat, i vols treballar només per la cafeteria tan guai que tenen, perquè l'Imat i jo la vam visitar. Fan una feina superinteressant també. El Comitè Econòmic i Social, si us interessa treballar representant
per exemple, les empreses, les ONGs de la Unió Europea, aquesta és la vostra institució, no el Parlament. Aleshores, diguem, obriu una mica la mirada, no només hi ha el Parlament i la Comissió. Això és una cosa que us volíem explicar. I ara, també us volíem dir que tenim les agències especialitzades. Què vol dir això? Hi ha les agències de la Unió Europea que no només són les institucions, és a dir, les institucions són les típiques, són les que coneixem, però després les institucions necessiten que algú les acompanyi, les ajudi, els hi faci el típic, els reports, els anàlisis, etc. Qui fa això? Les agències de la Unió Europea. Paguen el mateix. Sé que moltes vegades ens encanta la Unió Europea també per això, per tots els beneficis que ens porta a treballar-hi. Tot el tema que ha comentat la Veronique, els sous, diguem, l'equilibri, tot això també t'ho ofereixen les agències. Aleshores, us explicarem una mica per grups quines agències hi ha també, perquè creiem que és una cosa que no està molt coneguda, i després ja passarem més al tema de les pràctiques, que crec que és una mica el que més us interessa. Si us interessa molt els drets humans i el medi ambient, hi ha moltes agències per vosaltres, però aquestes són com les principals. Hi ha una agència que es dedica literalment a les polítiques d'asil de la Unió Europea, que per cert, incís, totes aquestes agències que us presentem, totes tenen el seu període de pràctiques remunerades també. No només el Parlament, no només la Comissió, si us interessen d'aquests temes, podeu aplicar i podeu fer les pràctiques allà. De fet, jo conec diverses persones que han fet les pràctiques allà i els ha agradat molt. Per cert, veig molts de vosaltres fent fotos. Us passarem la presentació, tranquils, però bé per fer les fotos igualment, però no se'n va enlloc la presentació. Llavors, la primera que us presento és l'Agència d'Asil de la Unió Europea. Us interessa tot el tema de la immigració? Podeu anar allà a treballar. Us interessa tot el tema dels refugiats? Aneu-hi. Us interessa més els drets fonamentals, els drets humans? També hi ha una agència. I de fet, no està a Brussel·les, està a Viena. I aquesta, ojo, ofereix pràctiques remunerades, però no de 5 mesos, de 10. 10 pagats a Viena. Clar, això està superbé. Després, us interessa el tema de la igualtat de gènere? Podeu anar a treballar a l'Institut Europeu per Polítiques de Gènere. També moltes d'aquestes institucions, si no tenen una seu a Brussel·les, directament tenen una oficina que està allà en representació davant de la Comissió. És a dir, hi ha moltes opcions. I finalment, si us interessa molt tot el tema medi ambient, podeu treballar per l'Agència Europea del Medi Ambient, que aquí, evidentment, els perfils són molt variats, és a dir, també pots ser un enginyer i que t'apassioni el canvi climàtic, bueno, t'apassioni, intentis, doncs, arreglar-lo. Doncs aquí, si t'interessa més la vida nòrdica, te'n vas a Copenhagen, que és una ciutat preciosa, i aleshores pots fer les pràctiques allà o pots treballar-hi. Super. Si tenim aquí a sala online persones interessades en tot el món del que és la seguretat i la defensa de la Unió Europea, que especialment amb el context geopolític actual crec que crida l'atenció, hi ha diferents agències especialitzades que toquen aquesta branca. Principalment destaquem Frontex, que en aquest cas seria l'Agència Europea per la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió Europea. Per tant, tot el que sigui cooperació i aplicació de polítiques relatives a fronteres, a seguretat transfronterera, costera, tots aquests temes. La veritat que és una entitat que, novament, pot ser molt útil per endinsar-se en aquest món. En aquest cas està basada a Varsòvia, a Polònia, i per tant també pot ser una molt bona oportunitat, no només per endinsar-te en un món que et pugui cridar l'atenció, sinó també per experimentar el que és un context de mobilitat i descobrir una nova institució en un país diferent. Novament, en aquesta mateixa línia, també tenim la EDA, el ISS, l'Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies. O sigui, cada institució, en aquest cas, té la seva línia de treball. En aquest cas, la EDA seria l'Agència Europea de Defensa, després tenim l'Institut d'Estudis de Seguretat de la Unió Europea. Totes, sense excepció, com ha comentat l'Edit, i m'agradaria recalcar-ho, al ser agències vinculades a la Unió Europea, oferten pràctiques que per llei obligatòriament són remunerades i molts cops, a l'estar basades en diferents països que no siguin Bèlgica o sempre el que és l'ecosistema de Brussel·les, també és una gran oportunitat per fer una mobilitat en un altre país a l'estranger. O sigui que en aquest sentit, a qualsevol persona que li piqui una mica l'interès, us animem a buscar, que al final la vida va d'esto, de buscar fins que trobes el que s'alinea amb tu, i de veritat que en qualsevol agència hi ha oportunitats a les quals hi podreu fer sol·licitud de pràctiques o ofertes de feina.
intentarem anar una mica més ràpid, perquè encara hem de parlar moltes coses. Totes aquestes persones d'aquí que heu estudiat dret o que voleu fer un màster en dret o que us interessa tot el tema de l'advocacia, hi ha també agències d'això, no només heu d'anar a treballar al Tribunal de Justícia Europea, que és una de les institucions allà. De fet, una de les meves amigues ha començat les pràctiques aquest dilluns allà i està supercontenta, però també podeu anar a les agències, és a dir, Eurojust, que està a La Haia, a part de ser una ciutat molt maca i que fa un temps preciós i pots anar en bicicleta a tot arreu, pots fer unes pràctiques remunerades, tornem-hi. I això està fantàstic perquè, a més, com han comentat abans la Veronique, si s'apunten 12.000 persones a les Blue Book i només agafen a 1.000 persones, diguem-ne que la competició no és baixa. Però quanta gent sabrà de l'Eurojust? Home, vosaltres, perquè us ho hem explicat, però tampoc molta altra gent. Aleshores la competició és més baixa. També hi ha l'Institut EULISA, que és més per la gent que li interessa les ciències de la informació, però també fan anàlisis i reports d'aquestes coses que també és molt interessant. I, com no, aquesta diapositiva, estant jo aquí, havia d'estar. També existeixen oportunitats relacionades amb ciències de la salut. I molt important, no heu de necessàriament ser estudiants graduats d'algun grau relacionat amb ciències de la salut. Els perfils que es demanen són molt variats i al final això va segons interès i òbviament també segons la convocatòria. Aleshores, així com a principals entitats que m'agradaria destacar, una d'elles ja l'hem mencionat abans, que és l'Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies, però per destacar, òbviament, està l'Agència Europea de la Seguretat Alimentària, l'Agència Europea del Medicament, especialment tot el que respecta a fàrmacs, és la principal institució de referència dins d'Europa, i el European Centre for Disease Prevention and Control, que aquest, especialment, durant la pandèmia i durant tot el que va succeir al Covid, va tenir una enorme activitat. Novament, no només demanen persones amb un background de ciències de la salut, qualsevol persona interessada, sigui d'humanitats o d'altres disciplines, pot donar el perfil del candidat ideal, i al final no deixa de ser una manera d'endinsar-te en un món en el qual es regulen polítiques que afecten, en aquest cas a nivell de tota Europa, a la salut de les persones. Bàsicament, si en algun moment veu pensar que durant la pandèmia necessitaven persones que sapiguessin posar una mica d'ordre i seny, aquesta és la vostra agència, bàsicament. D'acord. Molts de vosaltres, com nosaltres, esteu encara a la carrera. Això què vol dir? Que això de l'AD5 possiblement us queda, com a mi, una mica lluny. És a dir, jo ara no sé si em veuria capacitada per fer unes opos. Vosaltres potser perfecte, però jo encara no ho tinc molt clar. Aleshores, normalment el primer pas per entrar a les institucions no és un contracte de treball, és fer unes pràctiques professionals. Llavors, aquí, com podeu veure, hi ha totes les institucions a la foto, o algunes, les que hem posat abans també és un llistat molt complet. Llavors, ara us explicarem una miqueta què és això de les pràctiques, però a més detall, on les podeu fer, recordem, a totes les agències, però també totes les institucions, i sobretot, el que és més important, i com ho faig perquè me la donin a mi, que això és el que més ens interessa. Uau, m'encanta això. Super. Doncs aquí tenim els dos programes estrella que seguríssim molts de vosaltres haureu sentit a parlar, la Schumann Traineeship i les Blue Book, la Schumann al Parlament Europeu i les Blue Book a la Comissió Europea. Jo parlaré breument de les Blue Book, simplement per evitar solapar-me amb el que s'ha comentat abans, recalcar que el període de sol·licituds obre aquest mateix març, per tant, qualsevol persona interessada, sisplau, apunteu-vos a l'agenda, Blue Book obre aquest març i feu-li una ullada. Així a mode de resum, són pràctiques remunerades de 5 mesos, s'oferten molts centenars de places cada any i el principal requisit és tenir un grau universitari completat, com ja s'ha comentat abans. Com a cosa de valor que voldria afegir respecte a l'anterior presentació és que els diferents perfils que es demanin varien en funció d'on apliques i que el lloc on acabis fent les teves pràctiques, també en funció de la convocatòria, pot no necessàriament ser Brussel·les, que això també és molt important de saber. I, així com a última dada rellevant, per no solapar-me novament amb el que hem comentat abans, us arribarà aquesta presentació, si tot va bé, i hem adjuntat també un testimoni d'una noia que va aconseguir aquestes pràctiques perquè podeu conèixer de primera mà una mica com va ser la seva experiència, com va ser el seu procés de sol·licitud i que conegueu una mica la seva experiència. I ara us deixo amb l'Edith, que us explicarà millor sobre la Schumann. He fet un spoiler, però per comprovar.
D'acord, com ha comentat l'Imat, i així vull fer també un petit disclaimer que després explicaré, les Blue Books són molt xules, i ho puc dir perquè, de nou, he tingut el privilegi de conèixer persones que les han fet, però també us vull dir que normalment les persones que agafen són gent més gran, és a dir, no és gent que s'acaba de graduar d'una carrera. Per què? Perquè la comissió normalment busca gent que hi hagi treballat durant un parell d'anys, que hagi fet un màster, que hagi fet algunes altres pràctiques, per tant, la minoria que hem assenyalat al principi de la sala, aquestes són per vosaltres, perquè buscaran a gent amb una mica més d'experiència. Llavors, us explico molt breument la Schumann Traineeship. Aquestes són al Parlament. Això sí, no són polítiques. Què vull dir amb això? No ho confoneu amb unes pràctiques amb un grup polític o un eurodiputat. No fareu feina política com a tal, fareu feina administrativa. Què vol dir això? El Parlament, per funcionar, té un secretariat i el secretariat té diversos departaments que es diuen units. Llavors, tu faràs les teves pràctiques segons la unit que faci un tema o que toqui un dossier que t'interessi. Aleshores, que t'agrada molt el tema de les relacions exteriors de la Unió Europea amb la Xina. Hi ha un comitè només per això. Doncs tu a la teva carta de motivació t'apuntes només per aquesta unitat. Aleshores, aquestes, el sou està malament, el sou ha pujat, és 1.600 euros, si no m'equivoco. De nou, són nets, perquè no pagues impostos, aleshores està bastant bé. I normalment el perfil per fer aquestes és més jove, és a dir, aquestes no són com les Blue Book, no és allò de tenir uns 25 anys i tenim... No, aquestes són més obertes a gent que hagi tingut alguna experiència professional, però tampoc massa. I això què vol dir? Que l'ambient és molt jove, la gent es porta superbé. De fet, a Brussel·les cada dijous es reuneixen tots els que són Schumann i van a prendre cerveses junts a una plaça, a la plaça davant del Parlament, i hi ha molt bon rotllo en general. I a més, no treballes els divendres tarda, que això està molt bé, la veritat, així com un plus. Molt bé, doncs, Imat, si ens expliques una mica què és fer unes pràctiques. I tant. Fora del que hem comentat, també hi ha altres vies. Aleshores, novament, no és només Schumann Blue Book, hi ha moltes altres agències, institucions, com ja hem comentat abans, que podeu anar mirant en funció dels vostres interessos. També hi ha altres vies menys convencionals que també volíem destacar avui. Una d'elles és contactar directament amb un eurodiputat o eurodiputada del Parlament Europeu. Què és això? No hi ha una convocatòria centralitzada on has de fer la sol·licitud. Funciona diferent. Tu mires quin eurodiputat o quina eurodiputada et crida l'atenció, contactes amb aquesta persona i si just agafes un moment que els hi va bé i necessiten una persona i dones amb el perfil, pots tenir l'oportunitat de treballar conjuntament amb aquest eurodiputat o eurodiputada durant uns mesos i tenir una experiència directa. Aleshores, és una de les eines i maneres per tal d'introduir-se de forma més directa amb tot el que seria, en aquest cas, les funcions del Parlament Europeu. Si es tracta d'un eurodiputat o eurodiputada que està en un comitè concret de medi ambient, de relacions internacionals, de drets humans, tindràs l'oportunitat de poder endinsar-te encara més en aquesta secció juntament amb aquest eurodiputat o eurodiputada. Cada persona, cada diputat del Parlament Europeu té un pressupost assignat per tal de contractar personal per funcions com aquesta. Per tant, és una figura que està reglada i que per llei s'ha de pagar. O sigui, en cas que us trobéssiu una irregularitat d'un eurodiputat demanant a algú venir a fer feina gratuïtament, seria il·legal per llei. Per tant, tot això està contemplat. Aleshores, la pregunta del milió. Molt bé, puc anar amb un eurodiputat, eurodiputada, com els trobo? En aquest meravellós PowerPoint veureu que a sota de com ho trobo hem posat una web on podeu trobar els diferents llistats de persones que conformen el Parlament Europeu. Aleshores, en allà seria seleccionar una persona amb qui creieu que us alineeu o que tracta temes que us interessen i provar sort, com tota la vida. I a partir d'aquí pot donar-se el que per a algunes persones és l'inici d'una carrera o una vida laboral professional dintre de la Unió Europea. En aquest cas, aquest perfil menys convencional de pràctiques, diguéssim, amb un eurodiputat té una duració mínima de 4 setmanes i un màxim de 5 mesos. O sigui, no seria indefinit en aquest cas. I recordeu que depenent de quines pràctiques, i això sí que vull fer un èmfasis, si has treballat més de 6 setmanes en una de les institucions europees, ja no et pots apuntar. Llavors, llegiu-vos la lletra petita. És a dir, està molt bé fer aquest tipus de pràctiques, però potser us interessa fer només 6 setmanes per tenir, diguem, un primer tast
i seguir sent, diguem, eligible per fer les altres pràctiques, que crec que això és una cosa molt important, perquè sí que ho miren. És molt difícil mantenir el currículum, perquè miraran. Llavors, també dir-vos, així molt ràpid per anar directe als consells, també pot ser pràctiques dels grups polítics. Com bé sabeu, hi ha diferents grups polítics que configuren el Parlament Europeu. Si us interessa més la carrera política i esteu molt alineats o, no sé, sou militants en algun partit, podeu fer pràctiques allà també, són remunerades. Heu de consultar les pàgines web específiques dels grups polítics. Allà és on anuncien les convocatòries i expliquen tot. Que, per cert, afegint una cosa de l'IMAT, feu-vos LinkedIn. De veritat, jo ho vaig allargar molt, però hi ha eurodiputats que pengen allà ofertes de les pràctiques, en plan amb la seva oficina. Justament ahir em vaig veure una d'una eurodiputada d'Holanda, que no sé ni per què em va sortir a mi, però em va sortir una. Llavors, tornant al tema de les pràctiques dels grups polítics, han de ser pagades i aquestes sí et deixen fer-les encara que ja hagis treballat a una institució europea. És a dir, si tu has fet la Schumann, tens un molt bon perfil i et vols apuntar per treballar per, jo què sé, S&D, et poden agafar, que això també està molt bé saber-ho. Molt bé, i dit això, ara el quid de la qüestió. Què he de fer per tal de ser aquell candidat o candidata ideal, per tal de poder passar el tall, per tal que em seleccioni? Aleshores, és molt comú que quan es tracta de convocatòries o ofertes dintre de la Unió Europea ens trobem escenaris com aquest. I have 2 masters, I speak 5 languages, I went in Erasmus, I must be special. I, sorpresa, tens a 10.000 candidats amb un currículum gairebé idèntic al teu. Aleshores, aquesta segona part del nostre PowerPoint la volem dedicar a intentar donar consells reals i pràctics per tal que puguin fer una diferència real a l'hora de fer les vostres sol·licituds dintre de les diferents convocatòries. D'acord? Per tant, comencem una mica amb què busquen i com destacar la nostra candidatura. D'entrada, idiomes. L'anglès i el francès són gairebé imprescindibles. Ara bé, la idea és saber tantes llengües com puguem, però dintre del que seria el nucli de la Unió Europea, l'anglès, francès i alemany són les 3 amb més pes. Per tant, quantes més llengües sabem, millor. Després, tot el que sigui haver treballat en entorns multiculturals, haver tingut experiències tipus Erasmus, mobilitat, networking, visibilitat, tot això és una forma de poder demostrar que un està còmode en un ambient de diversitat. O sigui, al final a la Unió Europea treballes amb 27 nacionalitats diferents. I si et ve un currículum que diu m'agrada la diversitat i l'altre que diu he fet un Erasmus, he fet a Polònia, he fet 3 mobilitats, una a Itàlia, l'altra a Dinamarca i l'altra a Espanya, el que parlen són fets. El que parla és l'experiència que has tingut. I això és el que més pesa quan es tracta d'intentar destacar dintre d'un pool de persones que tenen qualitats molt similars. Sobretot també el que és la motivació europea. Demostrar i transmetre molt fermament que el que t'interessa no és només potser el sou o la qualitat de vida, sinó que tens una missió i una intenció honesta de contribuir. No és el mateix una persona que a la seva carta de motivació diu I am very passionate about Europe, que una altra persona que diu el meu pare treballava a la pesca, arran de les polítiques pesqueres que es van fer vam quedar sense feina, no entrava sou a casa, no vull que ningú més pateixi aquesta situació, penso que sóc una persona que després d'haver viscut això puc contribuir a formar polítiques pesqueres que siguin reals i siguin protectives cap a les persones d'aquest sector, per tal que ningú més hagi d'experimentar el que jo vaig experimentar. Si compares el primer exemple amb aquest segon que acabo de donar, fa una diferència, perquè estàs alineant experiència personal, propòsit personal, amb una missió que també té en conjunt la Unió Europea. Per tant, sobretot, amb honestedat i demostrar el per què voleu contribuir a la Unió Europea, principalment. I per últim, ja com a extra, tot el que siguin voluntariats, activisme i extras, sempre suma, que no faltin al vostre currículum. Que també recordar que si voleu fer voluntariats remunerats, és a dir, que us paguin, la Unió Europea té el cos europeu solidari, crec que es tradueix al català, que també, si us en voleu anar algun estiu a fer un voluntariat pagat a Polònia, podeu i us ho pagaran, que això també els fliparà en el currículum perquè veuran que us hem mogut. Llavors, anem molt justos de temps, però alguns trucs que creiem que poden ser útils per a vosaltres són 10. Llavors, jo diré els primers 5. Feu un Erasmus
de veritat. O sigui, si ara mateix hi ha algú d'aquí d'aquesta sala que estigui dient ai, és que no sé si anar a la meva mare... No, no li facis cas, ves d'Erasmus. A part que tu passaràs superbé, això, el currículum els hi fliparà, perquè has marxat, tot el tema de la diversitat i bla, 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 i idiomes. Per tant, marxeu d'Erasmus, de veritat, no ho dubteu. Després, prepareu molt bé la sol·licitud. O sigui, sembla una tonteria, però la quantitat de gent amb qui hem parlat que ens han dit no, és que em vaig saltar una data d'entrega. Malament, de veritat, no ho acceptaran. No, és que vaig equivocar-me i la pàgina 2 era la 3. Malament, perquè si s'apunten 12.000 persones, si la cagueu amb un detall molt mínim com aquest, una tonteria, és a dir, podeu tenir el millor currículum del món, podeu haver anat a Harvard, que si heu posat una cosa malament, em sap greu, però no. Després, feu voluntariat. Sí, no us paguen, és un rotllo, però tampoc les pràctiques moltes vegades fins que arribem a les institucions. Per tant, feu voluntariat, adquiriu experiència del que us interessi. Després, construïu xarxa. La gent és molt més oberta i molt més simpàtica del que us penseu. De veritat, és a dir, escriviu a algú per LinkedIn que tingui un perfil que us agradi i és que us prometo, 8 de cada 10 cops, no dic 9 perquè no ho sé, però 8 de cada 10 cops us contestaran i us explicaran la seva experiència. Parleu amb alumni de la vostra universitat. Segur que teniu un munt de persones a les vostres unis que ara estan treballant per la comissió, pel Parlament, per una agència, moltíssimes. Aleshores, parleu amb aquesta gent, perquè ells són els que millor que nosaltres, millor que ningú, us poden ajudar. Després, de veritat, ho heu preguntat abans, apunteu-vos a tot. O sigui, no us apunteu només a la Schumann i a les Blue. No. Apunteu-vos, si fa falta, tingueu un Excel i apunteu-vos a com 10 pràctiques diferents, perquè al final una d'elles ha de dir que sí. Llavors, doncs, Imat, segueix, sisplau. Sí. En la línia del que dèiem abans, dintre dels diferents idiomes, si no sabeu quin escollir, recomanem començar pel francès. Òbviament, qualsevol idioma de la Unió Europea està igualment valorat, però a nivell de context pràctic, francès, anglès i alemany són el nucli, diguéssim, de la feina allà. Després, pel que respecta a la carta de motivació, que sigui sincera i específica i escrita per humans, especialment, perquè de la mateixa manera que hi ha més persones fent-les amb IA, hi ha més persones capaces de detectar-les i també es nota. Per tant, tot el que sigui honestedat i transmetre un propòsit suma. Seguint amb això, tot el que seria focalitzar-se només en les institucions, com hem dit abans, intentar abandonar aquesta idea, que al final no cal començar per la institució més gran, la beca més gran, la més demanada, la més competida. Si vols començar i és realment la teva intenció, hi ha moltes vies. És simplement provar i a força de provar i mentrestant anar millorant el teu currículum en paral·lel, en alguna acabaràs, esperem, aconseguint-ho. Aleshores, dintre dels darrers consells que volíem donar, un format molt, molt estimat de currículum dintre de les convocatòries de la Unió Europea és el sigui Europass, que és bàsicament un format de currículum que es pot adaptar a cada convocatòria i que podeu buscar per internet sigui Europass per tal de familiaritzar-vos amb aquest format. I sobretot, el consell número 10 i el més important, no desisteixis. La majoria de persones s'apunten 1, 2, 3, les vegades que siguin, a pràctiques o oportunitats, fins que en algun cop les agafen. Aleshores, si segueixes apuntant-te, no tens cap garantia que t'agafin, però pot ser que sí. Si deixes d'apuntar-te i tires la tovallola, segur que no t'agafen mai. Us puc dir com a experiència personal que vaig viure a Brussel·les en una temporada. Crec que he conegut una única persona que l'agafessin a la primera és perquè tenia 28 anys i que ja havia treballat durant 5 anys de la seva vida. És normal que no us agafin a la primera. No vol dir res en respecte al vostre talent, la vostra motivació, diguem, el vostre potencial, no vol dir res d'això. Vol dir que simplement en aquella convocatòria necessitaven un perfil molt específic d'una cosa i el vostre, doncs, per mala sort, no ha sigut. Però sí que ho pot ser la següent. Aleshores, no desistiu. No reflecteix el vostre talent, que és una cosa que ens agrada molt especificar. És molt important, això. I així com a última cosa a afegir, encara que no estigui al llistat, donar importància a tot el que serien les soft skills. Perquè al final tenir un currículum molt maco, ben farcit, de títols, màsters i tal, està molt bé, reflecteix una formació, però no és el mateix tenir dues persones exactament amb la mateixa formació i que quan es tracta d'un congrés o un event presencial, un es queda, comença a preguntar qui és qui per conèixer la gent, l'altre surt marxant. Una, quan comença parlant, tothom escolta. L'altra parla pels colzes fins al punt que ningú vol saber-ne més.
totes aquestes petites coses que potser pensem que ja en sabem fer prou, jo sóc de l'opinió que sempre es poden millorar, independentment de quan les hagis treballat, i creieu-me que com a mínim per experiència personal fan molt la diferència. Perquè el fet que una persona se'n recordi de tu després d'haver tingut una mini conversa de 5 minuts pot fer una diferència. I què millor que plantar tantes llavors com puguis per tal que potser algun dia en un futur alguna d'aquestes llavors que has plantat pugui esdevenir l'inici de la vostra carrera europea. I ja per acabar, quan us passem al PowerPoint, aquí podeu veure els recursos que creiem que són imprescindibles, que són els links, captures d'on trobar les coses, que de vegades al principi pot ser una mica difícil. També l'IMAT va seleccionar això, que és que tu sempre pots veure quines convocatòries estan obertes a la pàgina d'EPSO, que això està superbé. Tot està molt ben explicat online. Per exemple, aquestes són pràctiques que estan obertes ara mateix. I res, sobretot el nostre missatge final és que la Unió Europea és de tothom, llavors, sisplau, feu la vostra, no us rendiu i realment creiem molt en el vostre talent i en el talent català i per això estem aquí els dos. Així que moltes gràcies per haver-nos escoltat. Moltes gràcies als dos. Realment és el que volíem, no? Volíem que servís per veure tot aquest procés que a vegades es fa tan complex o es veu des de tan lluny, no? Doncs més a prop, i crec que això ho heu aconseguit, no? Ara obrim una ronda de preguntes. També, Clara, no sé si hi ha hagut alguna pregunta online que puguem fer. Fem 5 minutets i farem la cloenda. Hi ha alguna pregunta a la sala? Allà. Sí, jo volia preguntar per unes pràctiques que vaig mirar fa uns mesos i són les pràctiques que em vaig interessar concretament, que són les Cicero, que són les del Comitè de les Regions. No sé si podríeu donar alguna informació més i en particular 2 tipus de requisit. Un serien els idiomes, si tractant-se del Comitè de les Regions, no sé, hi ha més predisposició a la varietat i que l'anglès i el francès seguiran sent importants, suposo. I si, en el meu cas, jo vaig finalitzar el grau i ara mateix segueixo sent estudiant de màster, almenys fins al juny, o sigui, amb expedient obert, i si en aquest cas és una cosa que tenir l'expedient obert encara potser et penalitza perquè miren un altre tipus de perfil. Fem una pregunta i una resposta, no entenc jo? Bé, ho fem recull. Potser... Sí, fem resposta. Mira, la Cicero, nosaltres just quan vam estar a Brussel·les vam conèixer una persona que literalment va acabar el màster i el van agafar per fer aquestes al Comitè de les Regions. Ell ens va parlar molt positivament d'aquestes pràctiques, diu que van ser molt interessants, a més això, són pagades. Requisits els mateixos que al Parlament, per exemple, és a dir, els idiomes, haver tingut algun tipus d'experiència professional, però sí que és veritat que són menys competitives, perquè no s'apunta tanta gent com al Parlament. I també recalcar que si és possible anar una diapositiva enrere, que és un dels exemples de pràctiques que hem ressaltat que estaven disponibles i aquí, entrant al web, en cas que no ho hagis explorat encara, pots trobar tots els detalls que vulguis respecte a la posició, però referint a la teva pregunta, el meu consell personal, intenta-ho, prova, i no estem parlant d'una Blue Book, no estem parlant d'una Schumann, on hi ha molta més quantitat de persones demanant una plaça. No hi ha una garantia 100%, més enllà d'anar provant. I després, molt breument, nosaltres hem posat el nostre Instagram on ens podeu sempre enviar consultes i tal a l'Instagram dels ambaixadors, llavors si allà ens voleu escriure et recomano molt que ens escriguis i et podem intentar passar a l'email d'aquesta persona que treballa al comitè, perquè millor persona per explicar-t'ho no hi haurà. Després, si tens l'expedient obert, no crec que puguis fer les pràctiques, i t'ho dic en el sentit que no pots estudiar i treballar al mateix temps perquè treballes a temps complet i és molt, és exigent, no? Requereix un compromís. A no ser que ho estiguis fent online. Si ho estàs fent online, potser sí que pots, però en aquest sentit potser és millor acabar el màster i llavors fer les pràctiques. Allà tenim una altra pregunta. Jo tenia 2 preguntes. La primera és si m'apliques per diferents pràctiques o traineeships o el que sigui,
si per exemple A5, que et diuen que sí, si dius que no a les altres 4, et penalitza per una altra vegada? No, si jo puc aplicar per 20 i llavors ja... Vale. I per 50. Tu apunta't a tot. O sigui, aquí la més pesada i el més pesat és el que acaba sortint guanyant. O sigui, sé d'una persona que li van donar la Schumann després d'apuntar-se com 7 cops. Aleshores, no penalitza. De fet, normalment ja hi ha una opció de com recuperar el teu perfil d'últimes... És a dir, ja saben que tu t'estàs apuntant molts cops. Això sí, no facis la mateixa carta de motivació, per favor, canvia-ho. Vale. I vosaltres que havíeu estat a Brussel·les i això, ja sé que pot ser molt just de temps, però només com si ho podeu explicar una mica, plan què heu fet o si va ser per la uni o... És que ho heu dit així molt breu, però tenia curiositat. Si no, després, que hi ha preguntes molt generals, potser. Sí, nosaltres com a ambaixador i ambaixadora Unicat, seguint un programa que es proposa des del SIC, des del Consell Interuniversitari de Catalunya, de la Generalitat, vam anar a fer unes jornades formatives, bàsicament perquè nosaltres, tot i estar al càrrec, jo personalment, no sent aquesta la meva disciplina, és un món molt ampli. Aleshores, van ser unes jornades formatives en les quals ens explicaven una mica com funciona tot el que és l'esquema de les institucions europees, que dona de sí, diferents oportunitats que no es veuen tant a la vista, sigui de diferents agències, sigui de diferents persones que hagin fet pràctiques i l'experiència de gent que ja ha pogut entrar a les institucions, i una mica formar-nos per tal de poder transmetre millor i amb un croquis mental de com funciona tot a la resta d'estudiantat o persones d'aquí de Catalunya. Després jo, simplement, quan he dit que he estat a Brussel·les, jo vaig fer pràctiques a Brussel·les, no a les institucions, em sap molt de greu, encara soc molt jove, però sí que vaig viure a Brussel·les i he conegut moltíssima gent perquè, de nou, feu networking, coneixeu gent, és el millor que us donarà, és el millor capital que podeu aconseguir per poder entrar en aquests llocs. Llavors a Brussel·les és que tothom està fent pràctiques, això, el Comitè Econòmic i Social, a la Comissió, al Tribunal, tothom. Aleshores, és molt fàcil conèixer aquesta gent i llavors, al final, si els coneixes, també t'ajudes entre ells. És que clar, una mica la cosa era com que són remunerades, per exemple, el tema de l'habitatge i tal, llavors es complica molt. O sigui, en aquest sentit, no sé si hi ha alguna manera que t'ofereixen, encara que sigui un Airbnb o alguna cosa. Sí, també. No esteu a Barcelona, perdó, però vull dir, si vols, d'alguna manera... Si vols, parlem després i t'explico. Val. També mira, no sé si hi ha alguna altra pregunta. També volia comentar-vos que també es pot treballar en relació amb la Unió Europea a Catalunya. Val? Aquí hi ha el Departament d'Acció Exterior i d'Unió Europea i Acció Exterior, per exemple, que també ofereix feines i pràctiques. Hi ha altres departaments que estan molt involucrats en temes de la Unió Europea i fan projectes europeus. Hi ha moltíssimes entitats, per exemple, la taula del tercer sector, que fa moltíssims projectes europeus, que van moltíssimes vegades a Brussel·les. La gestió de projectes europeus és un àmbit professional molt important i que dona molta feina a Catalunya. Per exemple, el Col·legi de Ciències de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia fa un curs, per exemple, de gestió de projectes europeus, que fa molts anys que fa aquest mateix curs, que té molt èxit per això, perquè és un recurs professional molt obert, perquè hi ha moltíssimes entitats que es presenten a convocatòries europees per finançar-se. Això també és un àmbit que es pot treballar des de Catalunya. Després, per exemple, hi ha moltíssimes xarxes europees en les quals entitats de Catalunya, o per exemple la mateixa administració o els ajuntaments formen part i que també participen en projectes europeus o fan intercanvi d'experiències amb entitats semblants d'altres països, amb finançament europeu. Vull dir que hem parlat de tot aquest món de Brussel·les o d'altres països, però dins del que és el marc de les institucions europees, però penseu que a Catalunya també hi ha camí per córrer. Si no hi ha cap més pregunta, no sé, Clara, si hi ha alguna pregunta online i si no passaríem a la cloenda. Hi ha un parell de preguntes en línia, són una mica més vinculades a les oposicions. Per tant, si voleu... Potser fem-ne una i si us sembla passem a la cloenda.
I això que us hem comentat, teniu el seu Instagram, també ens podeu contactar o via la Comissió Europea o el Col·legi de Ciències Polítiques i Sociologia. Nosaltres també, si teniu preguntes concretes, mirarem de respondre-les. I llavors aquesta presentació també estarà disponible online, que també la podreu tornar a... Perdona, digues, Clara. Doncs la pregunta fa referència a les certificacions d'idiomes, és a dir, en el procés de selecció hi ha un moment que s'han de presentar certificats d'idiomes o entre altres? Això fent referència a les oposicions AD5? En general. O sigui, per exemple, en el cas de les AD5, la forma que tenen d'assegurar-se que domines mínimament les dues llengües que dius que domines és a través dels exàmens. Per tant, no aniran a demanar-te dona'm, sisplau, un certificat C1 d'anglès, B2 d'alemany. Tu si dius que la teva llengua materna és castellà i la llengua número 2 és anglès, ells, a través de l'examen, és com s'asseguren que realment ets capaç d'entendre i moure't en aquesta llengua. Per tant, en oposicions com aquest cas d'AD5 és a través de l'examen i no has de portar cap certificat com a tal. Doncs passem a la cloenda. Tenim la degana del Col·legi de Professionals de Ciències Polítiques i Sociologia, Lídia Arroyo, que ens farà aquestes paraules de comiat. Molt bé, doncs agrair-vos molt que estigueu aquí avui. Agrair moltíssim la presentació que ha fet la Veronique Bach sobre les oportunitats a l'EPSO. Ha sigut molt, jo crec, molt formativa, ha explicat molt bé tots els processos. Jo crec que us marxeu amb molta informació de com fer-ho. I també agrair moltíssim a Imat i Edith. Hi ha una de les coses que quan els escoltava pensava i és amb el que finalment heu dit, el tema de la soft skill i la generositat amb la que han compartit tot el que en aquest període han conegut, han après i al final amb aquestes soft skills del compartir generosament, que és molt difícil això d'aprendre, però avui hem vist un exemple de com això és important. I volia també, com a degana del Col·legi de Ciència Política i Sociologia i persona que ha estat treballant molts anys en projectes europeus, que una de les qüestions que és cabdal és la vostra passió, aquesta autenticitat que deien els companys a l'hora de fer constar el currículum, val també a nivell dels projectes, de qualsevol feina on esteu, és la vostra passió i convicció en que allò que feu, ho feu perquè teniu els coneixements i per això us esteu formant, però no els coneixements només pràctics, que sereu molt bons tècnics i podreu, la IA això s'ocupa molt de ser molt precisa a nivell tècnic, però a nivell de continguts i a nivell de vosaltres llegir, formar-vos, aprofundir en aquelles perspectives, aquells coneixements que realment us mouen. Quan deia el cas d'aquesta persona que tenia dificultats econòmiques a casa, aquesta part us ha de servir també per formar-vos bé, amb bons fonaments, i això és el que es valora moltíssim a la Unió Europea i a qualsevol feina, i també als projectes europeus, que és la part que conec més. Dir-vos també, com a experta en gènere, que és molt important això, que tot i que potser no estigui de moda en algun moment alguna de les vostres perspectives, continueu persistint. Jo recordo quan jo vaig començar amb temes de tecnologies i gènere, era un moment en què la meva perspectiva, que era sobretot aplicar-la a persones amb menys formació, no estava en aquell moment a l'agenda europea. Després, uns anys després, clar, tota la meva recerca és prioritària a la Unió Europea, però és aquesta capacitat de persistir en el que vosaltres creieu que és important i formar-vos, no només de valors, sinó també de coneixements. Aquesta és una banda, i com a degana del col·legi agrair moltíssim Débora Miralles, que és la responsable de la Comissió Internacional del Colpis i membre de l'equip de govern del Colpis. Per nosaltres aquest acte és molt important perquè és la connexió entre el que nosaltres fem en el dia a dia al col·legi i al final les persones col·legiades i persones que esteu en aquests moments formant-vos, perquè al final un col·legi professional és el vincle entre el coneixement, l'acadèmia, l'àmbit professional i també
a l'àmbit de formació de la ciutadania. I llavors per nosaltres aquest acte és molt important. Agrair també moltíssim a l'oficina del Parlament Europeu, al Sergi Barrera, el seu director, que sempre és un gran col·laborador, i a l'àmbit de la Comissió Europea d'aquí de Barcelona, que estem organitzant aquest acte avui. Per totes les facilitats, estem avui també a casa vostra i per nosaltres també ens sentim a casa nostra i això té molt a veure també amb les institucions europees. Hi ha aquest tarannà de que al final siguin la casa de tothom, també la vostra casa. I també comentar-vos, col·legeu-vos. Jo soc la degana, és com deia, ve aquí a fer el seu paper, però col·legeu-vos en el sentit també del que deia, no només ja de la xarxa professional, que també per precisament compartir espais com aquests, però compartir-los en petita escala, conèixer altres professionals. Nosaltres al col·legi ara hem obert un programa que es diu Trajectòries Inspiradores, un cafè amb, en què una persona col·legiada rellevant el seu àmbit, ha vingut persones que tenen responsabilitat a banques ètiques, com la Caixa d'Enginyers, vindrà també en algun moment que vam estar parlant amb el Sergi Barrera, el director de l'oficina del Parlament Europeu aquí a Catalunya, que és expert en relacions internacionals. El col·legi es diu Col·legi de Ciències Polítiques i Sociologia, però també incloem a persones graduades en relacions internacionals. Llavors us animo, si encara no ho heu fet, que us col·legieu per tenir aquests espais també de diàleg i també una de les coses que volem treballar molt al col·legi, amb aquesta, jo vaig començar el meu deganat al juliol, i és fer xarxa professional i treballar en la línia que he comentat, i identificar les aportacions, en aquest cas de ciència política, sociologia de relacions internacionals a la societat i al mercat de treball, enfortir. I això només és possible també amb la suma de tots i totes vosaltres, amb el vostre coneixement. Llavors us animo també a que us sumeu en aquest projecte, col·laboreu amb la Comissió Internacional, que tenim aquí a la Débora. Tenim una comissió també a Brussel·les, si us interessa anar cap allí, o esteu anant o hi aneu, contacteu amb la nostra comissió de Brussel·les també. Tenim un equip de persones que està allí, l'Ignasi Centelles està allí i és part també de la Junta. Tenim un servei d'orientació professional al col·legi que tenim aquí a la Toñi i l'Aina, que són les persones que estan al projecte, que és un projecte que el que ofereix és formació i reorientació professional per, d'una manera, això que hem estat aquí explicant, no pas per pas i de manera personalitzada, acompanyar-vos en aquest procés. I estem creant la comissió de joves també. Llavors a mi m'encantaria que vosaltres poguéssiu formar part d'aquesta comissió de joves i tinguéssiu la vostra pròpia veu dins del col·legi. Llavors, tot i que hi haurà persones que no es puguin col·legiar, sí que estem preparant una figura d'amic i amiga del col·legi per també poder col·laborar estretament i vincular-vos a les activitats que fem. I una de les qüestions també que estem treballant amb la Comissió Internacional, amb la Débora, i també amb el Sergi Barrera, és la possibilitat d'oferir formació específica per preparar-nos de cara a aquest tipus de convocatòries o altres convocatòries europees, també a nivell de projectes. Tenim la formació que ha dit la Débora de projectes europeus, però també amb aquesta preparació també de cara a obtenir places, feina en institucions europees. Així que espero veure, que seguim veient en el camí. I agrair també la presència aquí d'una persona, una institució que és la segona tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Blanca Pedrós, que és una gran experta també en relacions internacionals. I bona tarda, que tingueu molta sort en la vostra carrera professional, animar-vos a aplicar aquestes convocatòries que estan ja a punt d'obrir-se i a participar també en les activitats que fem al Colpis i també que ofereixen l'Oficina del Parlament Europeu i la Comissió Europea aquí a Barcelona. Moltes gràcies.